السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله عندنا هذا البارت الأخير والثالث من الديفلوبمنت اللي هو development of the face and the oral cavity. راح نبدي نتكلم عن development of the skull. The skull تتكون من 3 components. The 3 components هي cranial vault, cranial base and the face. Membranous bone or intramembranous bone formed directly in mesenchyme with no cartilaginous precursor. Forms the cranial vault, the face, while the cranial base undergoes endochondral ossification. هذا أخذنا بالbone formation. أخذنا classification based on the development. أكو يتكون mesenchyme tissue يتحول إلى osteoblast. الاوستيوبلاست اللي تسوي لي بون، ما يحتاج انه نسوي كارتلج. واكو يصير بالاندوكوندرال بون اوسيفيكيشن اللي هو كارتلج يتحول اول شيء كارتلج يتكون، بعدين الكارتلج شويه شويه تدريجيا يذوب وتتبدل الخلايا مالته الكوندروسايت باي ذا اوستيوبلاست سيلز وتكون لنا البون ماتريكس. فالكرينيال فولت والفيس يتكون بال intramembranous bone formation، بينما البيز of the skull تتكون بالاندوكوندرال bone ossification. اوكي. Development of the mandible. الماندبل يتكون قلنا intramembranous bone ossification، ولكن يكون in association مع الميكلز كارتلج. الميكلز كارتلج موجود بصفه مسوي لنا شكل او الهيئه، بس ما يدخل ضمن الاوسيفيكيشن. يعني الكارتلج ما يتحول الى بون، لا يتكون البون بصفه، بس هو مسوي لي مثل الخيمه، مثل العمود مالت الخيمه اللي لازمها. زين. At 6 weeks of development, this cartilage extend as a solid hyaline cartilaginous rod surrounded by a fibrocellular capsule. عندنا 2 Michels cartilage، واحد يمنى وواحد يسرى. Do not meet at the midline, separated by a thin band of mesenchyme. Mandibular branch of trigeminal nerve. شوفوا دائما البون فورميشن يتبع النيرف. النيرف منين جاي وين رايح، النيرف هو اللي راح يحدد الفورميشن هذا. زين. الماندبل ياخذ المانديبولار برانش من التراجيمينال نيرف. زين. هذا يمشي او close relation مع الميكلز cartilage beginning with 2/3 of the way along the length of the cartilage. At this point the mandibular nerve divides into lingual، يطلع عندنا lingual والinferior inferior alveolar branch. هاي نقطة صار بها يعني نقطة انفصال. lingual nerve راح واحد والinferior alveolar راح واحد، which run along the medial lateral aspect of the cartilage. واحد بالميديال aspect واحد بالlateral aspect من الكارتلج بالجهة الوحدة نفسها. زين. inferior alveolar nerve further divides into incisor and mental branch more anteriorly. منطقة المنتال foramen راح ينقسم إلى incisor و mental branch. فهذا الميكلز كارتلج، هذا اللون الأزرق. المانديبولار برانش التراجيمينال نيرف ينقسم إلى lingual يجي بالميديال سايد، وينقسم إلى inferior alveolar على اللاترال سايد، وفي منطقة معينة منطقة المنتال فورامين ينقسم إلى mental nerve وانسايزال أو الانسيسيف برانش. أوكي. هاي المناطق هاي يسموها centers of ossification. يبدأ الأوسيفيكيشن بهاي الاريا. زين. هذا هو initial site of osteogenesis أو ossification، ويمتد anteriorly ويمتد posteriorly. زين. On the lateral aspect of the Michels cartilage, during the 6th week of embryonic development, condensation of the mesenchyme occur at the angle
formed by division of the inferior alveolar nerve and its incisor mantle branch. ال7 wave of development الانتراممبرانس ossification راح يبدي زين. كنا يتجه باتجاهين. هنا البون حتى يتكون راح يتكون in two plates. يتكون من medial plate و distal عفوا او lateral plate. medial و lateral plate. هاي الميديال واللاترال plates شوفوا هذا السنتر اوف اوسيفيكيشن. عندنا ميديال بعيدة ولاترال بالانتيريور بارت وميديال ولاترال بالبوستيريور بارت. يعني anteriorly and posteriorly. بنصهم بين الميديال واللاترال اكو عندي النيرف يلتقون من الانفيريور بارت من جوا ملتقين فيسوون شكل مثل بالكروس سكشن يبين عندي مثل الزاوية. بالكروس سكشن يبين مثل الزاوية. هاي الزاوية تسمى ترف. الترف بعدين تلتقي superiorly تتحول إلى كانال. إذا أول شيء ترف وبعدين هاي الترف تتحول إلى كانال. فالنيرف يتكون بالمكان الديفيجن مالت عفوا البون يتكون بالمكان الديفيجن مالت النيرف. نفس النيرف هذا هو المانديبولار برانش او trigeminal نيرف ينقسم الى lingual الى inferior alveolar. inferior alveolar بمنطقة المنتال foramen ينقسم الى mental وانسايزر او incisive. هاي المنطقة يبدي بيها السنتر اوف اوسيفيكيشن. يبدي condensation للميزنكايمال تشو يتحول الى osteoblast cells بتتكون in two directions anteriorly and posteriorly. بكل دايركشن اكو عندي يصير medial plate و lateral plate تلتقي بالانفيريور بارت. الانفيريور بارت بعد يتحول الى شكل تراف وبنصه اكو عندي النيرف ويتكون عندنا bone formation above that nerve to form a canal يتحول الى الانفيريور dental canal. زين. طبعا ramus of the mandible developed by rapid separate of ossification posteriorly into the mesenchyme with the first arch running away from the Michel's cartilage. This point of divergence is marked by the lingula. منطقة اللينجولا بالماندبل. زين. By 10 weeks of development, the rudimentary mandible is formed almost entirely by intramembranous ossification with little or no involvement by Michel's cartilage. بعدين الكارتلج هذا Michel's cartilage راح يذوب يصير dissolvement resorption وينتهي. زين. Maxilla also developed by center of ossification in the mesenchyme of the maxilla process of the first arch. No arch cartilage or primary cartilage exists in the maxillary process, but the center of ossification is associated with the cartilage of the nasal capsule. The nose between the nasal capsule هي cartilage وهذا راح يكون involvement ويا involvement. زين. وين يصير عندي خلينا نقول divergence. Ossification in the angle between the division of the nerve in where the anterior superior dental nerve is given off from the inferior orbital nerve. أو infraorbital nerve يطلع من عنده يطلع عندي الانتيريور superior. هذه خلينا نقول center of ossification. For this center, bone formation separates posteriorly below the orbit towards developing zygoma and anteriorly to future incisor region. Okay. Ossification spreads superiorly to form the frontal process يعني الفورهيد القصة forehead around the orbit. As a result of this pattern of bone deposition, a bony trough forms from the infraorbital nerve, forming the trough downward extension of the bone, the lateral alveolar plate. ويمتد بهالطريقة. Ossification spread into the palatine process بتكون الهارد palate والmedial alveolar plate developed from the junction of the palatal process with this process. Okay. Secondary cartilage also contribute to the development of the maxilla. هي a zygomatic malar
cartilage appears in the development of the zygomatic process for a short time adds considerably by the development of the maxilla. يعني هي مجرد فد تريجر حتى يسوي لنا بداية الاوسيفيكيشن. اوكي هسه عندنا بعد congenital defects. Congenital defects اللي هي complicated changes that occur during embryogenesis between the 4th and 8th weeks of development. يعني بالsecond phase of embryonic development. بالfirst phase كنا ما يصير بيكون تأثير congenital defects. بالsecond phase هو اللي يصير بيه تأثير. third phase يعني من إيش عمر الطفل أو الجنين يصير 3 أشهر عفوا يكمل شهرين يبدي الشهر الثالث بعد ماكو تأثير يصير الخطر أقل. زين. After 8 weeks of development essentially a matter of growth. يبدي عندنا بس growth. أوكي. Environmental factor including teratogenes يسموها teratogenes. The antigen causing congenital defects. هاي must considered type of the environmental factor هي طبعا infectious agents, extraradiation, drugs, hormones, nutritional deficiencies. اوكي infectious agents ممكن يتأثر مثل عندنا الروبيلا فيروس اللي هي يسمونها German measles. While different malformation the result from the infection of mother with the cleft lip palate or deformities بالteeth. عندنا teratogenic effect of the X-radiation X-ray ممكن يسوي لنا cleft بالبالت ويسوي لنا genetic mutation وممكن حتى يصير بالnext generation يعني يصير عندنا mutation بالsucceeding generations. شوفوا هنا يعني ممكن مو بالطفل اللي راح ينولد بابنه يصير عندنا mutation أو هذا بسبب هذا X-ray. Vitamin deficiency shown to be teratogenic in experimental animals بس ماكو عندنا effect على human being. Okay. Timing of the environmental factor can be critical if teratogens exert its effect during the first 4 weeks of life. Embryo is developed. Teratogens usually damage, so may cells be death of the embryo occur. ما يصير عندنا congenital defects يموت الامبريو. أما إذا صارت بالsecond phase in 4 to 8 weeks of development هو يصير عندنا histo differentiation يعني الخلايا تتخصص هو organ differentiation أو يسمى morphogenesis أو morpho differentiation. وبالتالي بهاي فترة differentiation ممكن يصير عندنا malformation. The subsequent growth phase is not as susceptible to teratogenic agents. طبعا يعني مو معناه انه سيف ولكن اقل تاثرا بهاي العوامل. زين المالفورميشن هذه اللي يصير ممكن اثناء development هي failure of the processes to coalesce with each other وانه تتحد وتلزق سويه فبالتالي ممكن يصير عندنا oblique facial cleft اللي هو result from lack of fusion between the maxillary process and the lateral nasal process. عندنا medial cleft اللي هو lack of fusion between the two medial nasal processes. عندنا bilateral cleft lip اللي هو lack of fusion between the maxillary process and the medial nasal process. واكو عندنا المايكروستوميا اللي هو واحد حاجه كلش صغير يصير عندنا excessive merging of the mandibular and maxillary process. وعندنا العكس مالته الكونفيرس اللي هو يسموه الماكروستوميا اللي هو resulting from failure of the maxillary and mandibular process to fuse. وعندنا المانديبولار cleft يعني failure of two mandibular processes to meet at the symphysis part يعني بالميد لاين ما يلتقون فيصير عندنا المانديبولار ديفكت. هاي الصورة إلها صورة نشوف بيها هاي الميديال cleft والbilateral cleft lip. هاي الbilateral cleft lip C, median cleft lip D واكو عندنا الاوبليك فيشال كليفت الاي والميديان كليفت هذا ما موجود عندكم واللاترال فيشال كليفت والمانديبولار كليفت. اوكي كليفت بالت. اوكي الكليفت ممكن يصير مو بس بالفيوجن اوف ذا face processes بالبالت ايضا failure of the shelves and septum to meet each other or maybe they fail after meeting each other. اوكي راح نشوف الفيلر ممكن يصير cleft of the primary palate
accompanied by cleft by the secondary palate. ليش؟ لأنه هو يبدي الفيوجن يبدي anteriorly ويمتد posteriorly، بس ممكن إنه يصير عندنا بس بالposterior part بآخر جزء. زين، شنو الأسباب مالته؟ failure of the shells and septum to contact each other by lack of growth or because of disturbance in the mechanism of shell elevation. ما يصعد الشيلز من الجوانب ويلتقي مع النازل سبتم، وبالتالي ما صار عندنا كونتاكت، ما صار عندنا فيوجن. زين، failure of the shells and septum to fuse after contact. ممكن يصير contact بس ما يصير عندنا fuse because epithelium covering the shells does not break down or not resorbed. اوكي. هاي المرحلة الثانية. ممكن يصير عندنا كونتاكت ويصير عندنا فيوجن للابيثيليال تيشو، ولكن يصير عندنا rupture after the fusion of the shells has occurred. وممكن يصير عندنا defective merging and consolidation of the mesenchyme of the shells. انه رغم الكونتاكت ورغم الريزوربشن للابيثيليال سيلز ورغم انه ما صار عندنا rupture بالابيثيليال سيلز، الميزنكايم الجوا ما اتحد، فبعد فترة ينفصل، لأن هاي المنطقة تتعرض إلى الضغط خاص أثناء الفيدنج وأثناء السكينج بالنسبة للتشايلد. أوكي، الديفكتس ممكن يصير عندنا unilateral cleft lip and primary palate, complete unilateral cleft lip and palate, bilateral cleft lip and primary palate, bilateral cleft lip and palate, cleft of palate only. Okay, this is part of development. يبقى عندنا بس التور development إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.